Mchezo wa siasa ni mtamu sana. The players of politics ndio wale wale. Wacheza siasa ni wajanja sana. Tukutane na politics na policies. Tukutane na politics za Mheshimiwa Meja. Anasema hivi, akifanya vile, anafanya hivi, akisema vile, na ni yule aliyesema vile. Nani huyo? Mheshimiwa Meja. Kitu cha kwanza ni minister wa youth, independent youth. Tutawafanya muajiriwe kazi, na tutasema 20% of the youth wapatiwe kazi katika nchi yetu. Na nitauliza mlinzi huyu PA wangu, mtamuona kando kidogo, ni nani chairman wa hii group? Bas. Sasa huyu ndiye atapatiwa vitu zenu zote, na sasa mtamfuata apatie mtu haki ya tuweze kupigania nchi yetu. Vijana wamama wazee tuonane tarehe kwa debe. Kuna mahali tutakuwa tumeweka pesa ya watoto wa bodaboda, unaenda pale unapata pesa yako inakusaidia. Sawa. Sasa mimi kuniko na mpango. Ule mtu hajapeleka buzi kwa mama. Tutaugana. Niko mkono modo. Nini mnakuja kwa watu? Hapana, wewe tumemaliza kuongea nao. Tumemaliza kuongea nao. So dakta, mpenzi mtazamaji wa televisheni ya .tv pamoja na vyombo vingine vya habari, imekuwa ni muda sana tumesubiria mdahalo huu. Najua mkaaji wa Nyikani amekuwa akisubiri kwa muda sana kujua wale wagombeaji wana yapi ya kusema, kwa sababu kila wakati tunaenda kwenye uchaguzi lazima tujue unaleta nini kwenye meza. Kwa hiyo siku ya ndovu kumla mwanawe tayari ndo hii imeshafika. Tuna wagombeaji hapa, tuna Mheshimiwa Meja na pamoja na mgombeaji mwenza ambaye ni Madam Mwamba. Vile vile tunaye JK Mzalendo pamoja na Mheshimiwa Helen kutoka pati ya Mzalendo. Karibuni sana. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka unaendelea kututumia maswali yako ambayo ni bure kwa ndani ya 23814 tunapoendelea na huu mjadala. Absolutely. And for our audience, as you have noticed today, we don't have a lot of people in our audience. That is because there are so many things that hinder the proceedings. So instead today we have a small audience that we'll be able to manage. And please, my dear audience, be quiet as we carry on with the proceedings today. Let's get started with the debate. I tell you. Yes. Naitwa Faith Mwewa. Karibu. Na kwa kutanguliza, Mheshimiwa Meja, ni jambo lipi ambalo linakufanya wewe uwe ndo mgombeaji mzuri kabisa ambaye unaweza ukapatiwa kura na mkaaji wa Nyikani? Asante sana Faith. Nashukuru kwa sababu umeniuliza swali mzuri, na kazi yangu imeonekana katika Nyikani na hata nje ya Nyikani ile nimefanyia watu wetu. Na sababu ya kwanza nitangulishe hayo Faith. Sababu ya kwanza, mimi najua nilizaliwa kama kiongozi. Pili, niseme ya kwamba Faith, na hata kwa watazamaji ambao wananiona kule Nyikani, ambao ninawaenzi sana kwa sababu wamekuwa na mimi na wamenisupport for this time, wamekuwa na mimi. Sababu gani? Sababu wameona kazi zangu nzuri ambazo nimefanya, na ambao kielelezo kabisa kuhusu hiyo
ni kwamba umeona yale mawe nimerushiwa, na mti ambayo hauna mazao hamna haja ya kurushia mawe. Hata vijana na watoto hawaendi kuupanda, kumaanisha mahasidi wangu ile kelele wanapiga ni kwa sababu ninafanya kazi mimi. Kwako Mheshimiwa Meja, ni lipi linakufanya you stand out? Samahani, mimi ni Mheshimiwa Jeke. Mheshimiwa Jeke mzalendo. Asante sana Faith. Nataka kusema hivi. Meja hawezi kuwa kama track record unataka kuchagua, then mimi naweza sema is the worst person to be elected. Ama ni mtu mbaya sana ambaye tunaweza kuwa tunataka kusema yeye ndio nataka kuchagua. Ni kiongozi ambaye hatumii akili zake vizuri kuexecute the mandate amepatiwa. Cha kwanza amesema track record. Mheshimiwa nataka kurudisha pale nyuma. Track record ya kwanza ako nayo wakati nzige zilivamia nchi yetu. Alipewa hela za kwenda kufanya namna gani? Hela za kwenda kudeal na nzige, rapid response ya nzige. Hizo pesa mheshimiwa aliweza kuzitumia kwa njia zake. Hakuna vile serikali itatoa bilioni 2 kwenda kupigana na nzige, na hiyo pesa action, the real action ni kupatia vijana matawi na kusimama kwa mipaka ya county na kuanza kupiga nzige na matawi. Hiyo then that is at a zero cost. Muulize hizo pesa zingine zilienda wapi? Sababu track record yake inajisemea wazi. Wakati mwingine kulikuwa na outbreak ya rabies. Kulikuwa na mbwa zilikuwa zinazunguka kwa mitaa zikiuma watoto, zikiambukiza watu rabies. Kwa kuwa na ile anti-rabies vaccine kwa maumbwa, kile mheshimiwa alifanya akashika mbwa zote akaenda akazikata mkia kama evidence ya kuvaccinate. You cannot tell us that now there is a track record unataka tukuchague nayo. Kwa track record ya Mheshimiwa Meja, kama hiyo track record basi tushapoteza. But kwa hilo swali mimi nitampa mwenzangu hapa aweze kutupatia kile tutafanyia wananchi, sababu ni mambo rahisi sana na yanafanyika. Tumeweza kutetea wamama, kutetea vijana ambao walikuwa kwa shida. Wacha aweze kujibu hilo swali. Ungeniruhusu. Na mimi sijui kama wanahabari mko upande gani, kwa sababu you are the moderators of the debate. Mheshimiwa mzalendo under what capacity ati sasa ana allocate time? I want first of all to respond kwa vile amesema, and you are the people who are moderating it. Okay, na kama kuna shida pengine down and take a few moments. We are going to get back to you. Let's give her a chance to talk. It's my airtime. Yes, you will. Yeah, it's his airtime. Yes. And he has allocated the time. My airtime. Yeah, to mgombea mwenzake. So just hang on. We are getting back to you shortly. Yes, please continue. Mimi kama Mheshimiwa Helen, yes, I want to support and explain to the audience that we are very much prepared. Tuko na manifesto yetu kulingana na vile tulitengeza ya kwamba tuko na miradi ya wamama na already tulikuwa tumeanza. Tuko na miradi ya wasichana na tuko na miradi ya shule. Na hii miradi ni ya kwamba wasichana wapewe nafasi ya kusoma na wakimaliza shule wasikae manyumbani. Kama vile mzalendo alikuwa na mipango yake ya kando, ni tuwapeleke college, because when you educate, Mheshimiwa Meja, ukieducate msichana umeeducate the whole world. Yeah. So let's go back to Mheshimiwa Meja. We would like to know what is the most outstanding thing in your manifesto. Kwanza kabisa alikuwa juzi kwa media claiming and alleging that I stole his manifesto. Ni huyo hata hana historia ya nchi hii. And I wonder alikuwa hiyo manifesto yake anajiandaa jinai. I wonder. Lakini hata nilimwambia let him come to me to be under my tutorage. He's a young man. He's not doing very bad.
lakini nitamuonyesha vile inafanyagwa. There's a manifesto. Just 1 minute, Mheshimiwa Meja, we've given you time to air out your manifesto, but all you have done is attack your opponent. So what we're going to do, we're going to move forward to the next question of today, which is on corruption. Corruption is a very big problem here in Nyikani County. And Madam Mwamba, you have been at the scope of it all. So many people have pointed fingers towards you, especially during the Public Accounts Committee meeting, whereby you were accused of starting multiple companies just so that you can amass the wealth and keep it to yourself. A discussion that was held and you were found to be guilty. So tell us more about this. Thank you so much. Na kushukuru kwa sababu ya muda wako na kunipa nafasi hii. Na niseme sijui watu hutoa maneno wapi ya kwamba mimi naitanishwa na corruption. Ya kwanza sijui corruption inamaanisha nini kwa sababu sijawahi jipata kwa mambo kama hayo. From what I see from the register of companies, your scope of operation is only to deal with spices and supply kitchen, what are they called? Herbs and spices for confectionaries, to make cookies, to make sweets, and those kind of things. How come you found yourself in a situation where you are now being awarded a tender to supply sensitive medical things to Kenyans? How? When the advert was made in the daily, all right, specifications were made up to and including the criteria under which a company qualifies to get this tender. How did you get it? Hakuna pesa ya mtu hata peni moja nishawahi chukua. Mimi nilikuwa na biashara zangu. Mimi najulikana mwana biashara mashuhuri. Sijui kama wewe ushaipatana na mwanamke ama mwana biashara mashuhuri kama mimi. Najulikana all over the world. And that is why I found myself nikipatana na Mheshimiwa Meja. Kwa sababu najua Mheshimiwa Meja ni wale ambao wanasema jambo na wanafanya. Hata sasa vile ambavyo anasimama kama governor, I have even become his running mate. Lakini sio issue na corruption. I have never been corrupt. Jameni, I don't understand it at all. So you're refuting those claims? Kabisa. You are the CEO and founder of Mwamba Spices. Exactly. But Mwamba Spices received a tender to supply medical equipment in the county. Do you think, according to your opinion, that is fair and that wouldn't be considered corrupt? Can I interject briefly, please? Okay. Let me interject. Yes. The matter that you are raising now, because they do not see what is the motive about it, because it was well executed in a court of law. Are you trying to execute yourself now at the floor of this forum? The media is open and transparent, and these are questions that the people, the audience, the people Are who you want to imputing- vote you in want to know. Are you imputing, madam, Mr. that yes, because it was executed and finalized? Just allow me 2 seconds, maybe just to speak something about what those companies you've talked about, the Mwamba Spices. I'm on record, and if you can show us that clip, by then I was the chair of the Public Accounts Committee, and there were grave allegations that really pointed towards a Meja, that pointed towards one Mwamba in their dealings towards the funds that had been allocated to fight COVID pandemic. And in our report to the Parliament, Mheshimiwa likes referring to the Hansard, and I also refer him to the Hansard in the Parliament. All the report and the evidence, and even the vote that was carried out on the report, it was to affirm that indeed the report showed that Mwamba, the lady Mwamba, with the Mwamba Spices, with the Hapa Kule investment, with the around 3 companies or 4 that she had, they were a conduit
that Meja used to get. No, it's my airtime, please. It's my airtime. It's my. Why does it concern him? Does it concern him? If you want us to have a fair debate, Yes. a matter that has been executed in a legal court of law, this sitting has no power beyond to open afresh. Just a moment. To open afresh such old cases. Unless you tell us you are not ethical, there is no professionalism. Kwa faida ya mkaaji. Si ndio nashindwa. Hii mambo ilisikika ya kesi na ikaisha. Just I was finishing up. You know, sometimes I doubt the intelligence of Mheshimiwa Meja, because what do you mean when you say a matter has been settled in a court of law? Anything that still has a pending appeal, that thing has not been executed, it has not been completed. Has he ever been a judge? Kwenye hilo swala mmegusia swala nzuri kabisa la elimu. Serikali yako Bwana Mheshimiwa Meja itafanya namna gani kuhakikisha kwamba kila mmoja eneo la Nyikani anapata elimu, na sio tu elimu ambayo ndo nzuri, ambayo ndo bora? I intend within the first year of being in power to cut down on academic calendar to 14 years. Even 12 years it is possible, because we have nations that are doing it at 12 years. So that by the time people talk of what is the experience that you have, our people will be able to have an opportunity to garner that experience that is necessary, even when they are going now on subjective matters, so on substantive matters, they are able to deal adequately with that and allow people to even marry, because marriage in our place is a way of life. We must accept it, and people will no longer now be charged with marrying minors, and these minors will be productive in our society. Kuna jambo anaficha ama nini? Unajua, yes. Kuna kitu media najua mlifuata, kuna story fulani ambayo ilikuja katokea. Meja amekuwa na tendency ya kuoa tusichana tudogo. Yes, na hiyo ndio shida yake. Anataka watu wadogo waitwe wakubwa kwa mambo yake mwenyewe kibinafsi. Na hiyo kama sisi wazalendo nasema, you cannot prioritize a whole nation with your own selfish, dirty interest. Kuna jambo ambalo umegusia kuhusiana na fedha, manake najua elimu haiwezi kafanikishwa bila fedha. Na kumekuwa na tuhuma kwamba haujakuwa ukisaidia katika kutoa zile tenda ama kutoa zile fedha ambazo zinatumika katika elimu. Hebu tutazame this clip, video hii. Sasa utanisaidiaje mheshimiwa? Mimi nimekuambia uende kwa CDF. Watoto tena ni kazi yako na ni jukumu lako. Si umesema ni baraka? Si wewe umesema ni baraka watoto? Na kwa nini unajumuisha kwa baraka zenu? Mimi sitaki kujumuishwa, unapewa watoto. Hao watoto hata bila kuangalia vile unaweza. Lakini mheshimiwa, wakati tulikuchagua au wakati ulikuwa ukitutembelea hapa kwa kijiji, hukuongea vile umeongea. Ulituambia utatusaidia, watoto wetu wataingia secondary, wanaenda form 4 wataenda. Sasa mheshimiwa, umeongea hivyo? Ngoja nikwambie mama. Nakwambia tuna haraka, na hii maneno yako mingi unasema una watoto wengi. Watoto ni wako. Si umesema ni baraka kutoka kwa Mungu? Ni wako. Ukae na watoto wako, uende ufanye kazi kama watu wale wengine. Kwa sababu huwezi kuwa kama ni duka ulifungua wakati ulinipatia kula. Kila wakati ati nikula mlinipea. Nyinyi na grupu za aina zako, nawaambia wale wanaona wanakula walinipea, wakujie kula zao kwangu, wachukue wafunge hiyo duka. Mheshimiwa, umesahau 2022 inakuja. Na bado utakuja kwa hii kijiji. Bado utarudi kwa hii kijiji. Ni wewe na 2022. Nigoje 2022 wakati tunaombana. Bado utakuja kupiga makofi mheshimiwa. Sikiliza mama, unanipotezea wakati. Na kueleza hivi, unaonekana wewe ni kipere. Sijui kwa nini kura zako ulipiga ikaisha maneno. Na kama inakuuma ndio unaitisha uitishe. Sijui una yapi ya kusema kuhusiana na
Video hiyo. It is true your mama alikuja kwangu na tulionana naye, and she's a good friend of even my family. Na hata anajulikana, alisaidiwa na chakula na my deputy kupitia approval yangu na mavazi. Lakini sasa unaona wanaleta kitu kingine. Hiyo mimi sijui, lakini najua mama namjua mwenyewe. Na hata kama angeleto katika kikao hiki, ungesikia akisema kura ni yangu. Yule mama wa watoto 14. Watoto 14. Kwako Mheshimiwa JK Mzalendo, kwenye sekta ya elimu utafanya vipi? Dakika 2. Sekta ya elimu kwanza ni ku make sure that the learners wale tunapeleka shule, they acquire their basic skills, their interests, they are nurtured mapema, they are as early as possible. And we don't intend to force learners to take up things or to learn ideas or subjects that they are not inclined to. Secondly, we will make sure that learning is free and compulsory. Kitu kingine ni kwa unajua kuna ile inaitwa namna gani, ile loan inapewa wanafunzi wanaenda kusoma na alafu tunaitisha baadaye. Na wengi sana imekuwa ni changamoto kwa wanafunzi, yeah? So we will make sure that such kind of a provision is only put or charged to those people that we know, or once they are, when you receive that loan, we earmark you, tunakuwekea ile track na make sure that immediately you finish campus, you finish your studies, we employ you, ndio tuweze kurecover hiyo pesa haraka iweze kucirculate kwa wengine, other than kukuacha umemaliza kutumia ile loan, you stay home for 10 years, then the interest in accrue. So this question goes to Mr. Mheshimiwa Meja. If you're elected as governor of Nyikani County, what improvements will you make to the health sector? Wacha kabisa kwanza nijibu kwa sababu amenirushia mchale akiwa papo hapo. Amesema mkisikia hajui vile nafikiriaga, kwa sababu fikira zangu ziko juu kidogo za zake. You're even sharp. Just a minute nikuambie Madam Mwamba. Amesema the reason why we are not going to reduce this age ati ni kwa sababu mimi si understand ati kuna processes za growth zingine zinabakia kwa education ndio mtu aitike education. Yeye mwenyewe na vile mnamuona ni wapi alireduziwa, age yake ni gani alireduziwa, the way he is talking atuambie, aseme ni mimi na amemaliza education system yote. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kumwambia tena it is an abuse. Wale watu wako Nyikani hawajasoma and they are still surviving, and even kulikuwa na University of Timbuktu those many years back wakati masomo haikokuwa na system kubwa hivi. One, he doesn't have historical facts. Huyu ni mtu wa Wikipedia peke yake, anatuletea maneno ameangalia Wikipedia. Na mimi I'm telling him, tembea na mimi. Nimekuambia uje under my tutorage. Sasa unaibisha mama hapo. Pengine labda hamjapata vizuri swali letu. Mtafanya vipi katika sekta ya afya? Afya sisi kama wazalendo, what we are looking at dakika moja, more of a preventive kind of approach. We are not going to rely on the curative. Ile lazima mtu unajua ile inakuwa kama maisha ya ambulance. Every time there is a siren running because you have an emergency, you are having this, but we are going to introduce a preventive kind of healthcare system all from birth or even before birth throughout somebody's entire life. Kwenye afya mtafanya vipi? Dakika moja kwenye afya. Yes. Very quickly. Sisi tuna mpango kabambi. We are going to supplement our existing health care system. Yetu taita people care. Wakati madaktari wanagoma, bado na tufungue kliniki, traditional clinics za mitishamba, kwa sababu kila mti una kile unaponya hapa. Ni research, ni utafiti ambao hujafanyika. Sisi tutatumia pesa mwaka wetu wa kwanza kuingia kwa serikali. Tutatumia pesa ili we develop traditional herbal medicine. So this is a question that we are coming almost close to the end of this debate, and this is a pressing question. So in Nyikani County, there are so many talented youth when it comes to sports. So what is your plan, Mheshimiwa Meja, to support the talents of these young people?
Thank you very much. That's a very good question. Our think tank committee has agreed that we need to expand the sport as a source of income. And one way we have suggested as a party, is that we are going to give favorable terms to our foreigners. We will open our borders so that we can be able to tap on them, give them better terms, and allow them, give them visa, precisely, to come to our country. And when we send our people there, when they are out there, we shall tell them theirs is not just to referee the matches. Theirs is to look for talent in those neighboring countries. Wale wataonekana wa kuolewa na watu wetu, tuwaoe wawe watu, tuwajumuishe katika nchi yetu. That way we will create our base iwe kubwa. That is what we intend. So the first 100 days we will have that bill and we will pass it. Watoto wetu wakiona msichana anafanya kazi vizuri kule, wale tumetuma waende kushindana huko, tunawaambia unaenda na kijana yetu, kumbuka kukuja na huyo msichana anaenda marathon vizuri, umlete awe wetu. To Mheshimiwa Mzalendo, what is your plan for sports? For us, what we are going to do as Mzalendo is to set up scouting centers, where in each and every village, in each and every area, we have talents that are being scouted. We nurture such kind of talents. Yes, I agree with him to some extent. Some of them we shall take them abroad for further studies, so that they can be trained, they can be imparted those skills, and they come back and carry our flag high when they're going for competitions. For us is to make sure that our homegrown talents are exposed. And there are so many sports. Let's not just focus on football, soccer. Let's not just focus on running alone. There are so many competitions, including eating competitions. Yeah, you know Muda mchache, mambo ndo mengi, lakini masaa machache. Kwenye upande wa ajira, upande wa wanawake, kila mmoja tu dakika 2 kina dada mmewapatia nafasi katika serikali yenu. Ajira itakuwa vipi kwa vijana, na itakuwa tukimalizia basi? These are my final comments. Sisi tunataka kudefend, and we continue to defend your interests. These are the ideals that we share with you, and which, if needs be, we are prepared to die for. Thank you very much. Na kwangu nashukuru zaidi kwa sababu wale wetu wa upinzani nikasikia kule nje wakisema kubali kuchanuliwa, tumewachanua na sasa naona wamechanuka, na tuseme wacha tukutane kwenye dembe. Sisi tushaingia. Thank you so much. Upande wangu nataka kusema ya kwamba, Mheshimiwa, kabla hujaongea, I want to say this. Najua kulikuwa na swali ilikuwa imetoka kwa pana juu ya ajira ya vijana na nafasi ya mama, na sababu pengine wenzetu hawakuwa na jibu, acha tuwapatie jibu. yes. For us, cha kwanza, my running mate, na pia naona mwenzangu running mate wake ni mama, so that one I think we have appreciated the position ya mama. Na sisi kazi create in the first 100 days. In fact, what we're going to do is to make sure that vijana wote wako empowered. Kila hustle, kila kazi unafanya itakuwa ni ajira kwako. Hautangoja kusema ni gava lazima ikuje fanya. Yes. Maneno ya kusema gava hiyo itakuwa imekwisha. Sisi tutakuwa tunaleta ideas, vijana we empower them. Yes. Kama unapita kwa barabara you get a lot of plastic bottles, we encourage you to collect them. Tutaleta recycling plants, inakuja na recycle those plants. Kila ajira, kama uko kwa nyumba kwa plot, kabla utupe besheni nje, tumie besheni kufanya some potted plants, put them on the road, people will buy. Panda mboga ndani, sell to your neighbor, sell to your friend. We make sure everybody ako at least busy doing something. Biashara ya kusema tutangoja gava sitakuwa napatiana ideas, we give opportunities, and we make the place so level for everybody to be able to do business, naweza kujiajiri. Hiyo ndio itakuwa kitu muhimu. Na my last comment sasa ni kusema hivi, nimeshukuru sana kwa hii mdahalo.
na imeonyesha wazi wakati tumekuwa tukiona zile mambo, hizo history ambayo mambo yalipita hapo nyuma, tumeona vile wenzetu wanafanya mambo, and we are very committed that and very certain that come the vote day, siku ya kupiga kura, tutaweza kuwabwaga wenzetu. Hata kama wanapiga kifua wasema wako na kura kwa mfuko, sijui kama washazichukua za watu wako nazo kwa mfuko ama sielewi, sababu kura bado wananchi wako nazo huko nje. Na kama yako ulipea Meja, ukapewa Mwamba, wako nazo kwa mfuko, tafadhali mwatafute, mzichukue, muje mpigie wazalendo. Hii mambo ya kujiwekea kifua, na wajue hii si biashara tunaenda kufanya. Hawa ni watu tunaenda kuongoza. Hii mentality ya kuwa kama hii ni biashara, mnataka kwenda unaangalia wapi kutakuwa na hasara, wapi ni faida. Hii ni uongozi tunaingia ndani, na tunataka watu waingie kwa uongozi with an open mind that we're going to serve the people's interest but not our interest. Is a pity just to finalize that our friends on the other side, they are business minded, and what they are looking at is ni nini tutatoka kwa hawa wananchi na si nini tunataka kupatia hawa wananchi. Sekunde 30 kwa Mheshimiwa Helen, tukimalizia mdahalo wetu hii leo. Nataka kusema ya kwamba wasikilizaji wamesikia na audio wataamua, kwa sababu ile maneno imetoka kwa vinywa zetu, it is already judged. Na saa hizi hakuna wakati wa kupeana handouts na kuandaganya na kusema sasa ni vita. Sasa ni tuone wale ile maneno sisi tumeongea na hao vile wameongea. Sasa the watu wananchi ndio watajaji, na tunajua ya kwamba manifesto yetu iko na uzito na ni ya ukweli. We have come to the end of this debate. As you have seen, it has been very, very, very jovial and has brought so many things out to the light, and I appreciate your feedback, though we are short of time so we won't be able to look at them, but you have listened to your leaders and you can make a decision based on what you've had from their manifestos so that you can pick the right leaders for you. It has been me, your very good host, Wanja, with Faith Mwema. Alivyomaliza kusema basi tupatane debeni, basi tutakutana pale kwenye debe, lakini kila mmoja afanye uamuzi wa busara. Mpaka wakati ujao, kutoka .tv na wote ambao wamefanikisha kipindi hiki na mdahalo huu wote, Mola wajalie neema. Ndio, kwa heri. Aheri. I invite you to shake hands tunapomaliza. Thank you. Hapo unakatalia hapo, singekubali. Mimi niko tayari. Niko tayari Sawa. Very good. Hiyo nitakupea. Mzee unakisema. Ni mambo inakuwa gani? So. Okay, very well. Thank you so much. Mchezo wa siasa ni mtamu sana. The players of politics ndio wale wale. Wacheza siasa ni wajanja sana. Tukutane na politics na policies. Tukutane na politics za Mheshimiwa Meja. Anasema hivi, akifanya vile, anafanya hivi, akisema vile, na ni yule aliyesema vile.